السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وضيوف مصر الكرام. His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi, the President of the Arab Republic of Egypt, and region's honorable guests. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة والمعالي والسمو، ضيوف مصر الكرام، أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلاً بحضراتكم جميعاً في مهد الحضارات مصر، في مدينة السلام شرم الشيخ، التي تستضيف الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تحت الرعاية الكريمة لفخامة رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص وعزم الدولة المصرية الراسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الإفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية. تنعقد الاجتماعات بحضور نحو 4000 مشارك من 81 دولة تحت عنوان حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. السيدات والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، نرحب بحضراتكم مجدداً في بلدكم الثاني مصر، ونتمنى لكم إقامة سعيدة ومناقشات غنية ومثمرة وناجحة في تحقيق أهدافها. دعونا الآن نرحب معاً بالسكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي البروفيسور فينسنت ماهيلي، والذي سيتفضل الآن بإدارة فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات. Professor Mahile, the floor is yours. His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. His Excellency Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union. His Excellency Emerson Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. His Excellency Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, representing Her Excellency Madam Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. The Right Honorable Mr. Edward Ngirente, Prime Minister of the Republic of Rwanda, representing His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. His Excellency
Mr. Gervais Ndirakubuka, Prime Minister of the Republic of Burundi, representing His Excellency Mr. Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi. His Excellency Hamse Abdi Bare, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, representing His Excellency Mr. Hassan Sheikh Mahmoud, President of the Federal Republic of Somalia. His Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. His Excellency Mustafa Madbouli, the Prime Minister of the Arab Republic of Egypt. Honorable Hassan Abdallah, Acting Governor of the Central Bank of the Arab Republic of Egypt, and AFDB Governor and Chairperson of the Boards of Governors of the African Development Bank Group. Honorable Governors of the African Development Bank Group, Dr. Akinwumi A. Adesina, President of the African Development Bank Group. His Excellency Dr. Sultan Ahmed Jabba, Minister of Industry and Advanced Technology of the United Arab Emirates, and the UAE Special Envoy for Climate Change and COP28 President-designate. Alternate Governors of the African Development Bank Group, senior officials of the Arab Republic of Egypt. Mr. Omar Kabaj, former President of the African Development Bank Group. His Excellency, Flag Major General Fuda, the Governor of the South Sinai Governorate. Heads of regional economic communities and organizations and financial institutions, members of the Diplomatic Corps, executive directors of the African Development Bank Group, the senior management and staff of the African Development Bank Group, media houses, distinguished guests, ladies and gentlemen. My name is Vincent Mehile, Secretary General of the African Development Bank Group, and I'm pleased to welcome you to the 2023 annual meetings of the Boards of Governors of the African Development Bank and the African Development Fund in this beautiful city of Sharm el-Sheikh, the city of peace. On this very important occasion, I would like to express our profound gratitude to all of you for kindly and favorably responding to our invitation. Permit me, Excellencies, ladies and gentlemen, to convey specially our deepest and sincere appreciation to Honorable Hassan Abdallah, the Chairperson of the Boards of Governors of the Bank Group, and his staff for the wonderful and sterling work they have done leading to the Bank Group's meeting, which is the meeting of the highest decision-making body of the Bank Group. Honorable Governor, we thank you and we do appreciate you. I also want to use this opportunity to thank His Excellency, Staff Major General Khaled Fuda, the Governor of South Sinai Governorate, for his total support and assistance for these annual meetings. Thank you, Excellency, for how you've worked so hard with us to assist us. Thank you so much. Excellencies, ladies and gentlemen, the theme of this year's annual meeting, Mobilizing Private Sector Financing for Climate and Green Growth in Africa, is timely but very loaded. It is therefore our hope that the deliberations during the meetings will provide answers on how the private sector could systematically be made an important stakeholder in the financing of green development of the African continent. Excellencies, ladies and gentlemen, without further delay, let me present to you the program of the opening ceremony. We will kick off with a welcome statement
by Honorable Hassan Abdallah, the chairperson of the Boards of Governors. And thereafter, we will have the 2023 annual meeting's opening video. And that will be followed by the keynote speech by Dr. Akinwumi Adesina, President of the Bank Group. And we will have a statement from His Excellency, Mr. Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission. We will have also a statement by His Excellency, Mr. Azali Soumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union. And finally, we will have the opening address by His Excellency, the Head of State, Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of Egypt. It is therefore now my honor to call upon the chairperson of the Boards of Governors, Honorable Hassan Abdallah, for his opening statement. Thank you, Secretary General. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية، السادة أصحاب الفخامة والسعادة رؤساء الدول والحكومات، السيد الدكتور رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية أن أرحب بحضراتكم جميعا في هذا المحفل المتميز، وإنه لمن دواعي سروري واعتزازي أن تستضيف جمهورية مصر العربية وبتشريف فخامة السيد رئيس الجمهورية هذا الحدث الهام على أرض السلام مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والمهتمين بالقضايا التنموية. لتكون بذلك تلك الاجتماعات بمثابة منصة دولية لمناقشة القضايا المحورية المثارة في المحافل المالية والاقتصادية وطرح الرؤى حول آليات التعامل مع تلك القضايا والتحديات. وإنني إذ أتمنى لحضراتكم طيب الإقامة في هذه المدينة الساحرة، فإنني أتطلع إلى أن تثمر اجتماعاتنا هذه والفعاليات المصاحبة لها عن بلورة رؤية واقعية واضحة لخارطة طريق مستقبلية لآليات التعامل مع كافة القضايا والموضوعات المعروضة للنقاش، وهو الأمر الذي تفرضه معطيات المرحلة الحالية ليس على مستوى قارتنا الإفريقية فحسب بل جميع دول العالم. السيدات والسادة الحضور الكرام، أود أن أعرب عن خالص تقديري لإدارة مجموعة بنك التنمية الإفريقي بمستوياتها المختلفة على الاختيار الموفق لعنوان الاجتماعات السنوية لهذا العام، والذي تأتي تحت شعار حشد موارد القطاع الخاص لتمويل دعم المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، ليتضمن عدة محاور تحظى باهتمام إقليمي وعالمي مشترك، ولعل من أبرزها ما يرتبط بإتاحة الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص وتفعيل دوره الحيوي في هذا المجال. الأخوة والأخوات، يتزامن انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي هذا العام مع ظهور العديد من المستجدات والتحديات على جميع الأصعدة، ومن أبرزها اضطراب أداء القطاعات المالية واستمرار ارتفاع الضغوط التضخمية وتزايد حدة الاضطرابات الجيوسياسية، فضلا عن تداعيات أزمة وباء كوفيد. ولم تكن القارة الإفريقية بمنأى عن تلك التحديات التي أدت إلى تزايد الضغوط على اقتصادات دول القارة لتزداد فجوات التمويل اتساعاً مع تراجع حجم المساعدات الدولية واضطراد أعباء الديون وتزايد تكاليف برامج وإجراءات الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي نتج عنه بلا شك انحصار قدرة حكومات تلك الدول على تنفيذ خططها التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي وصولاً إلى بلوغ هدف استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولعلكم تشاركونني الرأي في أن تحقيق الطموحات التنموية
إنما يؤكد على أهمية الدور المنوط بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية المعنية بقضايا التنمية داخل القارة، وعلى رأسها مجموعة بنك التنمية الإفريقي الذي يلعب دورا محوريا لتعزيز ثقة مستثمري القطاع الخاص. وهو الأمر الذي يفرض ضرورة النظر إلى إيجاد آليات وأدوات تمويلية جديدة ومبتكرة تستهدف تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مواجهة تلك التحديات، سعياً إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الشامل. وفيما يتعلق بالبعد البيئي تحديداً في القارة الإفريقية، فعلى الرغم من مساهمة إفريقيا بأقل نسب من الانبعاثات عالمياً، إلا أن القارة تتحمل أعباء كبيراً من تأثيرات التغيرات المناخية. ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنه من ما بين 75 مليون إلى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا قد عانوا في مشاكل نقص المياه نتيجة التغيرات المناخية، والتي تهدد بانخفاض حجم ومعدل الناتج الزراعي المعتمد على مياه الأمطار بمقدار النصف. ففي عام 2020 بلغ حجم التدفقات المالية المحلية والدولية المخصصة لمواجهة تغير المناخ في القارة الإفريقية ما قيمته 30 مليار دولار أمريكي فقط، وهو ما لا يتجاوز نسبة 12% من حجم التمويل المطلوب، الأمر الذي يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها دول القارة في هذا المجال. وفي ظل الضغوط التي تعاني منها معظم موازنات دول القارة، فإن الأمر يتطلب تشجيع القطاع الخاص على توحيد المزيد من استثماراته إلى المشروعات صديقة البيئة، والتحول من الاستثمارات القائمة على أدوات الدين إلى الاستثمارات الفعلية في رأس المال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بمؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، فإنه قد يكون من المناسب أن تنظر تلك المؤسسات في اتباع نهج جديد لمساندة دول القارة الإفريقية، بحيث لا ينحصر دورها في تقديم القروض وما تفرضه من أعباء متزايدة على اقتصاد دول القارة، وإنما العمل على زيادة تدفق قنواتها التمويلية تجاه تشجيع الاستثمارات في المشروعات البيئية والتنموية التي تعزز التنمية المستدامة. And in this context, we believe Africa needs investments, low-cost debt, not normal commercial high debt. وفي هذا السياق ومن منطلق الاحتياجات الحالية لدول القارة وإيمان بالدور الهام الذي تلعبه مؤسسات التمويل الإقليمية، أرى إمكانية أن تتبنى هذه المؤسسات رسالة واضحة تقضي بتجنب التوسع في الإقراض مرتفع التكلفة وتوجيه الجانب الأكبر من برامجها التمويلية إلى الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. السيدات والسادة الحضور الكرام، إن مصر جزء لا يتجزأ من تلك التفاعلات الإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن تلك التطورات والمتغيرات المعاصرة كان لها بالغ الأثر على العديد من العطيات المالية والاقتصادية المحلية. وهنا أود أن أؤكد أن جميع المسؤولين في مصر تتكاثف جهودهم الرامية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من الآثار السلبية لتلك المتغيرات، وهو الأمر الذي يتوافق ويتسق مع توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أشار سيادته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي لمصر عام 22 إلى أنه على كل مسؤول أن ينظر إلى المستقبل حتى يتخطى التحديات. وأكد سيادته أيضاً أن الدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن للمستثمرين. من جانب آخر، وفي إطار رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27، تم إطلاق عدة مبادرات تمحورت حول موضوعات تمويل المناخ والتنمية. وانطلاقا من حرص واهتمام الرئاسة المصرية للمؤتمر بتلك الموضوعات، فلقد تم تخصيص يوم ضمن برنامج أعماله لمناقشة آليات التمويل المبتكر والمختلط والأدوات والسياسات المالية لتعزيز القدرة على النفاذ للتمويل، بما في ذلك مبادرة الديون من أجل العمل المناخي، فضلا على إطلاق مبادرة أسواق الكربون التي تحظى بدعم من الحكومات الإفريقية ومشاركة من القطاع الخاص بالقارة الإفريقية. السيدات والسادة الحضور الكرام، لا يسعني في ختام كلمتي إلا أن أتوجه بكل الشكر والتقدير
لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2023 وتشريف سيادته للجلسة الافتتاحية لهذه الاجتماعات، والشكر موصول لحضراتكم جميعا، مؤكدا على ثقتي من أن هذا الجمع الكريم الذي يضم نخبة من الخبراء المتخصصين من شأنه أن يهيئ فرصة طيبة لمناقشة أبعاد الواقع المالي والاقتصادي والإقليمي والعالمي وطرح الرؤى في سبيل مواجهة التحديات، خاصة تلك التي تثقل كاهل اقتصادات دول القارة الإفريقية، مؤكداً على أن هذه الدول ليس بحاجة إلى مزيد من القروض مرتفعة الأعباء بقدر حاجتها لتدفق الاستثمارات المباشرة والتمويل منخفض التكلفة. أتمنى كل التوفيق والسداد لأعمال الاجتماعات السنوية وجميع الفعاليات المصاحبة لها. أشكركم جميعا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Honorable Chairperson of the Boards of Governors, for those welcoming words that have a lot in store for the economic challenges that Africa faces. Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to use this time now to introduce the annual meetings of 2023 opening video. It waits for no one. It keeps moving and never stops. And when it comes to climate change, we're running short. It's time. The world is running out of time to turn the tide of global warming. Africa, the least emitter of greenhouse gases and the most vulnerable region in the world, is warming faster than any other part of the world. Climate hazards and challenges are becoming increasingly common. Yet climate financing for Africa is only 3% of global spend. Africa is suffering. Africa is choking. Africa is in serious financial distress for what it didn't cost. And therefore, there must be a greater sense of urgency, not in talking, but in doing and in delivering resources that Africa needs very, very desperately. While private sector climate financing has grown globally since 2010, Africa's financing comes largely from non-private sector sources. Low carbon investment is capital intensive. Public sector resources are not enough to transition to zero carbon transportation systems, to build local, healthy, and sustainable food and agricultural systems, and to support climate action. Africa will need $133 billion annually in clean energy investment to meet its goals. Here in Kenya now, people have understood the importance of having a STATCOM, its advantages, fast response to the adversity of the grid. And now this has become a benchmark not only for STATCOM, but for also the wind farm operation and the renewable energy. It is time to strengthen Africa's resilience and adaptive capacity to climate-related disasters. Chinhu chete tisingakwanisi kufungira kuti tinokwanisa kudyara mbeu mumvura pasina soil. Saka chinhu chekuti zviri kutiwedzera knowledge nekuziva. It's time to mobilize substantial and alternative resources to implement Africa's climate action. Gold is not only in the ground, it is now also up in the sky. It's time to leverage domestic and international private sector resources and harness the continent's abundant natural capital. What we think of as dry desert was actually filled with water. We just need to find a way to extract it.
Africa must invest in hydrogen, wind power, solar energy, and hydropower. The African Development Bank Group is keeping time. The Alliance for Green Infrastructure is being established to close the infrastructure financing gap, build sustainable and resilient infrastructure for Africa, to invest in quality green infrastructure. The bank's projects such as the Nur Wazazat, the Lake Turkana wind power, or the Abu Rawash wastewater treatment plant are transforming the face of our world. The continent is ready. Let's mobilize private sector financing for climate and green growth in Africa. Welcome to the 2023 African Development Bank Group's annual meetings in Sharm el-Sheikh. We will reflect on how to generate a sustainable and inclusive future for a wealthy, self-reliant, and resilient Africa. How can Africa invest smarter, aim for a lower carbon footprint, and develop fresh off-grid energy solutions? How can the continent convert its natural capital into industrial capital, financial capital, agricultural capital, and knowledge capital? Time is unstoppable, but we can alter march to its beat. We can speed up our commitment, step up and make bold actions to mobilize private capital to finance Africa's climate action. The clock is ticking on Africa's future. Every minute matters. Every action is critical. Thank you for the video, and the video does show what challenges stand before the continent. And indeed, the annual meetings here in Sharm el-Sheikh is an opportunity to engage and find solutions to the issues that have been raised. Excellencies, ladies and gentlemen, please join me in welcoming the President of the African Development Bank Group, Dr. Akinwumi Adesina, to deliver his keynote speech. Mr. President. Thank you very much, Secretary General. Your Excellency, Mr. Abdel El-Assisi, President of the Arab Republic of Egypt. His Excellency, Mr. Azali Assoumani, President of the Union of Comoros and the Chairperson of the African Union. Your Excellency, Emerson Dambudzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe. His Excellency, Philip Isdo Mpango, the Vice President of the United Republic of Tanzania, representing Her Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania. The Right Honorable Edward Ingerente, the Prime Minister of the Republic of Rwanda, representing His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. His Excellency Gaves Indirakobuka, Prime Minister of the Republic of Burundi, representing His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi. His Excellency Hamse Abdi Bari, the Prime Minister of the Federal Republic of Somalia, representing His Excellency Hassan Sheikh Mahmoud, the President of the Federal Republic of Somalia. His Excellency, my dear brother, Musa Faki Mohammed, the Chairperson of the African Union Commission. His Excellency Mustafa Madbouli, the Prime Minister
of the Arab Republic of Egypt, Honorable Hassan Abdallah, Acting Governor of the Central Bank of the Arab Republic of Egypt, and of course, the Chairperson of the Board of Governors of the African Development Bank. And by the way, just as the Secretary General said, he and his team and those in foreign affairs, all the ministries, they've done a fantastic job. Thank you very much, Mr. Governor. Your Excellency, Staff Major General Khaled Fuda, the Governor of the South Senior Governorate, Honorable Governors of the African Development Bank Group, His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al-Jaber, the Minister of Industry and Advanced Technology of the United Arab Emirates, and UAE Special Envoy for Climate Change, and COP28 President-designate, alternative governors of the African Development Bank Group, senior officials of the Arab Republic of Egypt, Mr. Omar Kabaj, the former president of the African Development Bank Group, heads of regional economic communities and financial institutions, members of the diplomatic corps, executive directors of the African Development Bank Group, my own senior management and staff of the bank, media houses, distinguished ladies and gentlemen, welcome to the 2023 annual meetings of the African Development Bank Group with the theme, Mobilizing Private Sector Financing for Climate and Green Growth in Africa. I wish to start by thanking His Excellency President Al-Sisi, my very dear big brother and also friend, for hosting so generously the 2023 annual meetings of the African Development Bank Group. I applaud and I am grateful, Your Excellency, for the excellent support of the government of Egypt in preparing for these annual meetings. Thank you very much, sir. A special welcome to you, the heads of state and government, for being here for these annual meetings. Thank you for honoring our invitation. Your presence in such large numbers is a testament of the great friendship you have, of course, with Egypt, and the support that you have always been given to the African Development Bank. A special welcome to President Asali Assoumani of the Union of Comoros and the chairperson of the African Union, chairman of the African Union, and President Emerson Mnangagwa of the Republic of Zimbabwe. We are delighted as well to be joined by Vice President Philip Mpango of the United Republic of Tanzania, Prime Minister Hamza Barry of the Federal Republic of Somalia, Prime Minister Edward Ingirente of the Republic of Rwanda, Prime Minister Gervais Indira Kubuka of the Republic of Burundi, and my dear big brother, His Excellency, former President Joaquim Chissano, the former President of the Republic of Mozambique. A special welcome to you, my dear brother, Your Excellency Mustafaki, the Chairperson of the African Union Commission. Thank you for your strong partnership with the African Development Bank and for your support. Thank you very much for all we do together. I'd like to give a warm welcome to all our governors of the bank, honorable ministers, and all participants to these annual meetings. We are particularly delighted to have two special guests, His Excellency Omar Kabaj, the former president of the African Development Bank Group, and His Excellency Dr. Sultan Ahmed Al-Jaber, UAE Special Envoy for Climate and COP28 President-designate. And just so that you know, I was talking to the Minister of Foreign Affairs of Egypt, my dear brother, and he was telling me he can't wait to turn off this to you for COP28. So let's give it up to the Minister Shukri of the Arab Republic of Egypt. He did a fantastic job globally for us on COP27, and we are going to COP28. Thank you very much, brother. Of course, a very special welcome to my own loving and darling wife, Grace. Thanks, honey, for being here. You are my greatest supporter. Welcome to the beautiful city of Sharm el-Sheikh, a modern city being managed exceptionally well. The governor of South Sinai, Major General retired Khaled Fuda,
and his team are doing an incredible job, making Egypt and Africa very proud. And Your Excellency, Mr. President, you should be very proud of them. I came to this place, I saw them, the way they pay attention to detail. It should make you proud, it makes us proud. Thank you very much. Sharm el-Sheikh brings back some great memories for us. It was right here that the world met for COP27, the place where the world again renewed its commitment to keeping global warming to 1.5 degrees Celsius. It was right here, under the excellent leadership of President El-Sisi, that the world made the historic decision on loss and damage on climate change. Loss and damage? Yes. African countries, which accounted for only 3% of the cumulative carbon emissions globally, now suffer disproportionately from its negative consequences. Right here in Egypt, water security has become a national issue. At COP27, Egypt launched the Nexus on Water, Food, and Energy, a very bold effort to mobilize $14 billion to tackle the effects of climate change. The African Development Bank is leading this effort to mobilize $1.4 billion to support the salinization and water treatment plants for agriculture. Your Excellency, Mr. President, I'm delighted to let you know today that we have actually exceeded that target. With all our partners, we've mobilized $2.2 billion from development partners to advance your mission on this. Across the Sahel, hotter climate is drying up water basins. The Lake Chad Basin, which used to support livelihoods of millions of people in Nigeria, Niger, Chad, and Cameroon, has shrunk to 1/10 of its size. In several parts of the Horn of Africa, rains have not fallen for over 4 seasons. And in Malawi, Mozambique, Madagascar, Zambia, and Rwanda, cyclones and floods have left devastation in their wake. For the loss of lives and destruction of a lot of infrastructure, and for the small island states, are buffeted by rising sea levels, coastal erosion, of course, significant losses. Whichever way you look at it, Africa is being devastated by climate change. It loses $7 to $15 billion a year due to climate change, which is projected to rise to $50 billion by 2030. Finding the financial resources to tackle climate change is increasingly difficult for African countries that are still reeling from the effects of COVID-19 pandemic, now exacerbated by climate change, debt, and inflation arising from the mixture of global geopolitical conflicts and the high global inflationary trends. Africa's cumulative climate financing needs are estimated at $2.7 trillion between 2020 and 2030. Climate adaptation costs are estimated between $249 to $407 billion over the same period. Yet, climate financing resources are only flowing to Africa in trickles. As the continent receives only a mere 3% of global climate finance, of which 14% is from the private sector, the lowest, I must say, in the world. So there's much to do to leverage private sector into climate finance and green growth. Your bank, the African Development Bank, is playing its part. We have exceeded our commitment to provide 40% of our total financing to climate, reaching 45% in 2022. We committed 63% of our total climate finance to adaptation, exceeding the global target of 50%. And in the bank, the praise from the United Nations Secretary General Antonio Guterres at the United Nations General Assembly as a global leader on climate adaptation. I think we should clap for the African Development Bank. And we'll continue to do more.
To do more, we launched the African Adaptation Acceleration Program, together with the Global Center on Adaptation, to mobilize $25 billion for climate adaptation. Now, while developed countries must meet their commitments to provide $100 billion annually to developing countries for climate finance, this is still, even though a good gesture, minuscule compared to financing needs. Public climate financing must be complemented by mobilization of resources from the private sector. To mobilize more private sector climate financing for Africa, we launched the African Financial Alliance for Climate to bring together all financial institutions, stock exchanges in Africa, to green the financial ecosystem. Financial institutions should incorporate climate financing into all their operations. The valuation of companies on the stock exchanges based on the greening of their portfolios will provide greater incentives for green investment across Africa. The use of green bonds can mobilize global green finance into Africa. And that is because Africa currently accounts for just 0.2% of the $2.2 trillion of cumulative green bonds issued up to 2022. The African Development Bank has issued more than $10 billion of green and social bonds in the past 10 years. It has allowed us to support green projects, such as the Kabeoluka wind farm in Cabo Verde, which supplies about 20% of its electricity. And right here in Egypt, the Gabal El Asfar water treatment plant, which supplies water for over 3.3 million people, one of the 10 largest water treatment plants in the world. And when I came here to see His Excellency President al-Sisi, and I mentioned this to him, he said to me, look, we are working on probably about 3 or 4 other water treatment plants. And it happens to be even bigger than what I've just said today. And I'm quite pleased that right here in Egypt, Mr. President, you take bold decisions, and one thing that I admire about you, make them happen very fast and at scale. I think by the time you look at all of what is being done, it's amazing that how fast change can happen. Thank you, sir. We are using the private sector to transfer to the market the climate risks facing countries by insuring countries against climatic shocks. The Africa Disaster Risk Financing Program, which is being implemented in partnership with the African Risk Capacity, now supports African countries in managing risks of climate disasters through risk profiling, contingency planning, and disaster risk financing. Your Excellencies, it is working and working very well. 3 years ago, when Madagascar suffered from droughts, the program disbursed $2.1 billion to support losses suffered by 600,000 vulnerable people. Similarly, when Malawi experienced droughts, the insurance program unlocked $14.2 billion of payout to farmers. The bank is now working to deepen the development of reinsurance markets to expand the capacity of the private sector on market risk transfers. Your Excellencies, we must do more to green the infrastructure space of Africa through private sector financing. And that's why the African Development Bank, Africa 50, and partners launched the Alliance for Green Infrastructure in Africa, which we call AGIA. It will accelerate private sector investments in renewable energy, green urban infrastructure systems, green hydrogen, and climate-resilient infrastructure. AGIA hopes to mobilize $500 million of project preparation and project development financing using private equity platforms, and to mobilize $10 billion of private sector financing for green infrastructure in Africa. The African Development Bank is also using blended financing
to accelerate private investments in electricity. We are implementing, with public and private sectors, a $20 billion desert to power program to develop 10,000 megawatts of electricity using solar in the Sahel and provide electricity for 250 million people. And when it is done, it's going to be the largest solar zone in the world. And Mr. President, we are particularly also pleased as a bank to have been part of supporting you for the Ben Ban project that you have here, which is also a great solar program. The bank is deploying private partial credit guarantees to support the mobilization of private financing. A good example is our recent provision of 195 million euros as partial credit guarantee to support the Republic of Benin to raise $500 million on global capital markets. And last week, our board of directors approved a $345 million partial credit guarantee to support Egypt to raise $500 million in private financing for green growth through its issuance of its first ever sustainability panda bond, which I must say is also the first in Africa. As the world moves to transition to electric cars and vehicles, Africa, Your Excellencies, stands to be able to attract billions of dollars in private investment for greening global transport systems. That's because Africa has 80% of the global deposits of platinum, 50% of the global deposits of cobalt, 40% of nickel, and substantial deposits of lithium. Africa must not make the same mistakes of the past. Africa must set itself up to manufacture lithium-ion batteries to tap into the future markets of electric vehicles that some projections estimate will run into several trillions of dollars in future. And I must say here that the cost of establishing a lithium-ion precursor factory in Africa is 3 times less expensive than in China and 3 times less expensive than in the United States. The future before us is full of challenges on climate change, no doubt. But it also has and holds massive opportunities on green growth for our economies. To mobilize a lot more private financing for climate change and green growth, governments and development partners should take 5 approaches. First, establish national development plans for green transition for their economies. Second, subsidize green industries to spur growth, raise demand, profitability, and sustainability. Third, multilateral and bilateral financial institutions should provide guarantees at scale to help de-risk investments by the private sector. Fourth, support should be provided for the preparation and development of bankable projects that can provide high risk-adjusted returns to the private sector. And fifth, existing public finance infrastructure should be transferred to the private sector, what we are collectively calling, working with Africa 50, asset recycling, to mobilize more private sector resources for greener infrastructure. Your Excellencies, ladies and gentlemen, over the next 3 days of these annual meetings, we will discuss and explore these and other big ideas as we move to climate-proof Africa and boost green growth. The future of Africa is green. Our sun, wind, geothermal, and water should power our continent. Our infrastructure should be green and greener. Our economies must be climate-proofed and resilient. Let's unleash the power of the private sector for a greener Africa. Welcome once again. Thank you very much.
Shukran. Thank you, Mr. President, for such a powerful speech, which clearly sets the tone for these annual meetings. Ladies and gentlemen, Excellencies, it is my honor to call upon His Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, to deliver his statement. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صاحب الفخامة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة السيد الزالي السماني رئيس اتحاد الغمر والرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، السيد رئيس البنك الإفريقي للتنمية وأخي العزيز دكتور أديسينا، السادة والسيدات وزراء المالية، السادة والسيدات محافظو البنوك المركزية، السادة والسيدات، يعتاد الإنسان وحتى الحيوان الركون إلى منابع الخير ومواطن الهناء، فها نحن اليوم نجسد القانون الطبيعي بعودتنا بعد وقت وجيز إلى مدينة السلام شرم الشيخ، حيث كنا لنحتفل بعرس البيئة الكوب 27 ولنتنادى للزود عن حرمتها. واليوم نحن في شرم الشيخ من جديد لسبر أغوار تمويل التنمية المستدامة في زمن يتولى فيه رئيس مصر العربية ريادة الوكالة الإفريقية للتنمية نيباد ومشروع تمويل البنية التحتية والتحول في مجال الطاقة في إفريقيا. رحم الله نجيب محفوظ، فلو كان حياً لاقتبس من حسن هذا اللقاء بين الزمان والمكان عنواناً لرواية جديدة. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de joie que je réponds à l'invitation du président du groupe de la Banque africaine de développement, mon frère et ami Dr Adesina, qui m'a fait l'honneur de m'associer à cet important événement que constitue la tenue des assemblées annuelles du groupe de la BAD et de la réunion du gouverneur des banques centrales. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier pour cette marque d'attention dont l'importance m'a obligé à quitter les sièges de l'Union africaine à la veille des cérémonies célébrant le 60e anniversaire de l'OUA. Mon séjour à Sharm el-Sheikh, cette merveilleuse perle baignée par les eaux de la mer Rouge et valorisée par sa position au pied du mythique mont Sinaï, sera donc hélas de courte durée. Je voudrais également saluer le gouvernement et le peuple frère d'Égypte pour son chaleureux accueil, lui aussi nourri de la légendaire renommée de Sharm el-Sheikh, consacrée ville de paix par l'UNESCO.
Excellences, Mesdames et Messieurs, le thème de ces assemblées porte sur le financement du changement climatique et l'économie bleue, lesquels n'est qu'un pan de la vaste problématique du financement du développement de l'Afrique. Posée avec netteté et solide constance depuis la conférence de Monterrey en 2002, la question requiert une vraie récurrence. De Doha en 2008 à Dakar en 2023, en passant par Addis Ababa en 2015 et Paris en 2021, la question devient une vraie mode. Comme toutes les modes, les événements viennent, emballent et s'en vont se dissiper dans le temps. Un autre temps n'est-il pas venu pour nous poser la question simple et fatale: qu'avons-nous fait de toutes nos décisions dans tous ces forums répétitifs? Que nous apprennent les indicateurs du financement de la plupart des pays africains? Que nous dit le taux d'endettement en constante augmentation? Que suggère comme bilan la faible attractivité pour les capitaux extérieurs? Quelle évaluation portons-nous sur la mobilisation du financement domestique, dont nos experts nous disent qu'elle stagne quand elle ne régresse pas? Excellences, Mesdames, Messieurs, je sais le ton quelque peu amer, voire sarcastique de mes interrogations. Loin de moi l'idée découragée ou pessimiste. Je voudrais simplement exprimer ici à Sharm el-Sheikh l'ardent souhait que cette conférence ne soit pas juste une conférence de plus sur le financement toujours différé de l'Afrique. Je pense le financement comme un processus endogène, tel que le prescrit l'agenda 2063. Il s'agit pour l'Afrique de s'octroyer la capacité de devenir relativement autonome et d'assurer à titre principal le financement de son développement. N'étant pas moi-même connaisseur de ces problématiques techniques, je ne saurais tout de même cacher mes réserves sur la limitation des questions du financement de notre développement au seul levier monétaire et financier stricto sensu. Je me demande si nous ne devrions pas regarder la réalité de nos besoins de façon holistique, c'est-à-dire comme la résultante des réformes économiques et institutionnelles s'inscrivant dans le moyen et long terme. En attendant l'atteinte de cet objectif, l'Afrique et ses différents partenaires sont appelés à conjuguer leurs efforts dans une action collective pour améliorer l'attractivité et l'efficacité des financements extérieurs. À ce sujet, à cet effet, il s'impose d'évaluer les modèles de financement donateurs-bénéficiaires ayant prévalu dans le passé pour en souligner les limites et proposer des alternatives qui soient ajustées à la logique d'un partenariat gagnant-gagnant. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais maintenant revenir au thème de ces assemblées annuelles, centrées sur le financement du changement climatique et de la croissance verte. Je vais d'abord féliciter le président du groupe de la BAD pour le choix de ce thème, qui, comme je l'ai mentionné plus haut, frappe par son actualité, tant les dégâts entraînés par les effets des changements climatiques sont dévastateurs, particulièrement sur le continent africain. Depuis 1970, l'Afrique est victime d'inondations et de sécheresses récurrentes, ayant entraîné un manque à gagner estimé respectivement à 0,4 et 0,7% du PIB. Il en résulte, comme vous le savez, une augmentation des besoins de financement de l'Afrique liée à l'adaptation au changement climatique et à son atténuation. Ce déficit est appelé à s'accentuer si la tendance actuelle n'est pas inversée. Il en résulte l'urgence de convenir des sources de financement appropriées pour mettre en œuvre la position africaine commune, présentée et débattue lors de la tenue récente des négociations de la COP27, ici même à Sharm el-Sheikh. Eu égard à la dégradation des finances publiques des États africains,
Le desserrement de cette contrainte de financement dépendra certes du respect de l'engagement pris par la communauté internationale, mais également de la part qui reviendra à l'Afrique, dans un contexte où l'accès à ces financements obéit à des procédures complexes, dans un environnement par ailleurs hautement concurrentiel. À mes yeux, l'enjeu majeur porte sur la capacité d'attraction des financements extérieurs. À ce titre, nos États membres sont confrontés à l'obligation de réduire les risques d'investissement en procédant à des réformes institutionnelles adéquates, au terme desquelles devraient être supprimées et définitivement bannies toutes les formes de distorsion qui prennent les formes variées de corruption, surfacturation, détournement des deniers publics, marchés publics fictifs, insécurité judiciaire, assiettes fiscales inappropriées, flux financiers illicites, etc. Sans l'amorce décisive d'une ère nouvelle de bonne gouvernance et de transparence, le climat des affaires demeurera amorphe, gris et répulsif. J'essaie, et vous le savez certainement mieux que moi, l'Afrique est injustement taxée de zones à haut risque. Les agences de notation la classent souvent en queue de peloton, ce qui, en toute évidence, décourage les investisseurs étrangers. Mon vœu le plus cher est qu'en dépit de la complexité et de la subjectivité du sujet, vos travaux débouchent sur des prises de position, sur des pistes qui facilitent la levée effective des contraintes financières qui handicapent le développement de l'Afrique. À cette fin, je vous interpelle au nom des peuples du continent à nous servir, après les éclairages et pensées séduisantes irremplaçables, des actes et décisions concrètes et chiffrées. Vous savez ce que me disent en chœur ininterrompu les membres des élites africaines. Ô maîtres des grandes kermesses sur les financements, servez-nous des actes, économisez vos promesses. Vous ne m'en voulez pas d'avoir été leur simple messager. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Thank you, Your Excellency, for that, those very, very quite real words to ponder, and I'm sure our governors and other decision makers are listening to you. It is now my honor to invite His Excellency Azali Assoumani, President of the Union of the Comoros and Chairperson of the African Union, for his statement. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Excellences, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi et chers frères, Excellences, chers homologues chefs d'État, Excellences, Monsieur le Président de la BAD, cher frère Adesina, Excellences, mon cher frère Moussa Faki, Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord remercier le gouvernement égyptien pour son accueil chaleureux, son hospitalité généreuse, ainsi que pour les facilités réservées
à ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée en cette terre égyptienne. Mes remerciements vont également à l'endroit de la Banque africaine de développement pour l'organisation parfaite de cet événement important placé sous le thème de la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Je suis très heureux de prendre part à ces assemblées de notre institution africaine qui se tiennent dans cette belle ville de Sharm el-Sheikh, dans un contexte encore marqué par un ralentissement de l'économie mondiale, de multiplication de conflits et des défis nouveaux à relever pour notre cher continent africain. En effet, les indicateurs macroéconomiques ne s'améliorent pas en Afrique malgré les efforts de nos gouvernements pour soutenir les populations vulnérables pendant ces périodes de crise. La croissance moyenne du produit intérieur brut africain a ralenti, passant de 4,8% en 2021 à 3,8% en 2022, accompagné d'un taux de 14% en 2022, soit le niveau le plus élevé en Afrique depuis plus d'une décennie. Cette inflation est due aux répercussions de la guerre en Ukraine sur les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi qu'à la persistance de perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondial, accentuant les fragilités de nos chers pays. Les récents progrès socio-économiques dans notre continent africain sont de plus en plus anéantis par cet environnement de crise sanitaire et climatique, mais aussi de conflits en Europe et dans notre continent. Elles risquent de compromettre la capacité de l'Afrique à tenir ses engagements visant à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU et concrétiser les aspirations de l'agenda africaine de 2063. Je voudrais saluer le choix de ce thème portant sur la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique, dont nous savons tous l'impact des effets climatiques dans notre continent, qui demandent des ressources financières importantes pour soutenir les pays les plus exposés, à contenir les risques, à favoriser leur résilience et à mieux gérer les catastrophes. La hausse des températures, les canicules, les inondations massives, les cyclones tropicaux, les sécheresses prolongées et l'élévation du niveau de la mer entraînent des pertes en vies humaines, des dommages matériels et des déplacements de populations qui compromettent également le développement de l'Afrique. Excusez-moi, je suis bien placé pour le dire, parce que je vis dans un pays insulaire au développement exposé à tous ces phénomènes. Excellences, mesdames, messieurs, il est possible de transformer les défis auxquels nous sommes confrontés en opportunités pour la croissance économique verte grâce à l'implication de notre secteur privé. Une relance de l'économie africaine nécessitera une réelle mobilisation des ressources existantes et potentielles du secteur privé. Et pour cela, il est important d'encourager et de faciliter l'investissement du secteur privé en Afrique en créant les conditions propices à l'investissement telles que la stabilité politique, la promotion de la paix, la protection des droits de propriété, le renforcement du cadre réglementaire favorable à une infrastructure adéquate. Ainsi, je me réjouis de la ratification de la majorité de nos pays de la zone de libre-échange continentale africaine, qui constitue une réelle opportunité pour le développement de nos petites et moyennes entreprises qui représentent environ
80% des entreprises africaines un levier important pour la croissance économique de notre continent. Grâce à la mise en place de la ZLECAF, nos entreprises élargiront leur zone d'intervention et contribueront à accroître la valeur ajoutée et la prospérité de notre continent. Par ailleurs, les institutions financières bi- et multilatérales peuvent également apporter leur contribution à cet essor économique en fournissant aux entreprises privées des mécanismes de financement innovants et en les aidant à accéder au financement vert. À cet égard, l'adhésion de l'Union africaine comme membre à part entière du G20 s'avère plus que nécessaire et j'émets le souhait ardent de voir le plaidoyer que nous menons actuellement aboutir à une adhésion lors du sommet du G20 prévu en Inde au mois de septembre prochain. Ainsi, nous devons encourager la Banque africaine de développement et toutes les institutions financières à accompagner le secteur privé africain dans sa quête de ressources pour promouvoir une croissance verte. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, lors de mes interventions au sommet du G7 qui vient de s'achever à Hiroshima, j'ai appelé les pays du G7 à soutenir la demande de l'Union africaine pour une orientation des droits de tirage spéciaux vers de l'Afrique. Aujourd'hui, plus que jamais, il est urgent d'élargir le financement d'urgence et de faire de l'allocation des droits de tirage spéciaux DTS aux banques multilatérales de développement une réalité. C'est le lieu pour moi, en tant que président de l'Union africaine, de soutenir l'appel du secrétaire général des Nations Unies consistant à déclencher rapidement, systématiquement et automatiquement en temps de crise un dispositif de tirage de droits spéciaux du FMI et de les canaliser rapidement vers les pays qui en ont le plus besoin, y compris par le biais des banques multilatérales de développement. Dans ce contexte, la proposition de structure de capital hybride formulée par la BAD démontre à suffisance comment avancer dans ce sens tout en réduisant les coûts d'accès des banques multilatérales de développement au marché des capitaux et en tirant profit de leurs effets de levier en renforçant sensiblement leur capacité de prêt. Ces DTS permettront au continent africain de relever ces défis budgétaires urgents. Il serait souhaitable qu'une partie de ces ressources soit acheminée par le canal de la BAD, d'autant plus que cette dernière satisfait aux critères de qualité des actifs de réserve du FMI. Honorable assistance, je voudrais pour conclure souligner l'importance pour notre continent de favoriser une transition vers une économie bas carbone et résiliente au climat, une transition qui nécessitera une mobilisation des ressources financières mondiales. Il est aussi important pour nous de veiller à ce que ces financements innovants soient utilisés de manière équitable et responsable afin que nous puissions maximiser notre appui aux communautés les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Je vous remercie. Thank you, Excellency, for your statement, which clearly articulates what the African Union has asked the world. Excellencies, ladies and gentlemen, I now have the honor to welcome His Excellency Abdel Fattah el-Sisi,
President of the Arab Republic of Egypt, to deliver his opening address. Thank you very much. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الفخامة رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة، السادة رؤساء الحكومات والمنظمات الدولية ومحافظي البنوك المركزية، السيدات والسادة الحضور، ضيوف مصر الكرام، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في مدينة السلام شرم الشيخ، التي تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023، وهي الاجتماعات التي حرصت مصر على استضافتها على أراضيها للمرة الثالثة، تأكيداً على بلغ اهتمامنا بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية في جميع ربوع قارتنا الإفريقية. السيدات والسادة، لا تخفى عليكم التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة. ولقد انعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية، التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة، مما يتطلب أفكاراً غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحاً، خاصة في مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. ويكفي في هذا الصدد الإشارة إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية لدول القارة الإفريقية طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 144 مليار دولار سنوياً لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19، 108 مليارات دولار سنوياً لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات ودور بنك التنمية الإفريقي في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة التي تحقق المعادلة الصعبة بين توفير التمويلات الضخمة اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر، عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف على ضخ المزيد من الاستثمارات في شرايين الدول الإفريقية. كما أغتنم هذه الفرصة لدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة، بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، خاصة في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول. السيدات والسادة، إن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية لا تنحصر في نطاق دولة دون غيرها أو إقليم بعينه، وإنما هي قضية وجودية ينبغي أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية لجميع دول العالم. وعلى عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح
في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. وتشير التقديرات إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول القارة الإفريقية أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار، فضلاً عن تسببها في خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو 34%. وتقدر الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في إفريقيا بنحو 3 تريليون دولار حتى عام 2030. وفي هذا الصدد تقدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ كاب 27 التي ترأستها مصر العام الماضي، ويأتي في مقدمتها الاتفاق على إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل اللازم لتعويض الخسائر والأضرار للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف والكوارث المناخية الأخرى. السيدات والسادة، إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة، مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك. وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماماً بالغاً بالبعد البيئي، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية. ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، مع طرح أجندة واضحة وفقاً لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية وصولاً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ضيوف مصر الكرام، ختاماً أجدد ترحيبي بكم جميعاً وأتمنى لكم التوفيق في هذه النسخة من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي، الذي أتوجه له بالشكر على جهوده الملموسة في تمويل المشروعات التنموية في مختلف أنحاء قارتنا، والتي تجعلنا نتطلع للمزيد من الشراكات الناجحة مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا نحو النماء والتقدم والازدهار. شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Can we put our hands once more for His Excellency? Thank you, Excellency. With that strong and inspiring address, we are winding down the opening ceremony because we will be transitioning into the presidential dialogue themed the change in global financial architecture and the role of MDBs. Before we go there, let me make a few announcements.
In the transition, we will have a little break to enable the heads of state to depart the hall and prepare for the dialogue. And thereafter, after the dialogue, there will be a high-level luncheon by invitation at the Capitol restaurant. Of course, those invitations would have gone out by now. Also this evening, there will be a state dinner sponsored by the Arab Republic of Egypt, also by invitation, and I'm sure those invitations would also have gone out. Let me also use this occasion of the opening ceremony to remind you something alluded to by His Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, which is the celebration of Africa Day on the 25th of May, 2023. The African Development Bank is marking this year also, this day also, on the 25th at this annual meetings, because the 60th anniversary of the African Union, or the Organization of African Unity that led to the African Union, is also the 60th anniversary of the resolution adopted by the OAU on the 25th of May 1963 on the establishment of the African Development Bank. So therefore, please make your way on the 25th to celebrate Africa Day. Thank you, and we have come to the end of the closing of the opening ceremony. Thank you very much.